ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਮਕੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਬਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਇਹ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਹਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੀਫਾਲਟ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਡੀਫਾਲਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 12 ਤੋਂ 18 ਮੰਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 300 ਘਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 300 ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਵੀਕ ਜਾਂ 3 ਵੀਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ $25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $45,000 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਡਿਫਾਲਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ $600,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ 12 ਮੰਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਪਲੱਸ 12 ਮੰਥ ਟੂ 18 ਮੰਥ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। Well, basically the whole thing was, I was the mayor of the township when this whole thing came up, and the way the whole matter was dealt was basically violation some of the municipal the rules of the township. The subdivision agreement that came to council came without all documents attached, and councillor, there are emails to show that the council are fully aware that the documents are not attached and they still approved it. And the 4 councillors involved were the current mayor Scott Anderson, Deborah Hall Chansey, Jonathan Peter and Ed Bays. And they forced it through, although the deputy mayor also told them not to go ahead. They called the meeting on a day when I could not attend the meeting, so because they knew I would not approve it. And the deputy mayor and myself both refused to sign the documents. So the subdivision agreement was signed by the councillor, and it was a big mess. Then after that, this subdivision agreement basically was supposed to be built on the basis of 2.67 people per home. So the water and the wastewater plants are being built based on 2.67. That's as per the reports that the council got. But the homes are 4 to 5 bedrooms, so you're not going to have 2.67 people living in a home. So if you're having
a plant built based on 2.67 people and you're having 5 people live in that home or 7 people live in that home, that plant is going to fail faster. And the cost of replacing those plants are huge. And who's going to bear the cost? Are these people, the residents buying the homes? They are going to be held responsible for replacing that plant because the things were not done properly. So that's another issue. And then also, when this subdivision was approved, it was supposed to have a sewer plant in place. Now I understand that the sewer plant has to have certain number of homes in place and occupied for it to function properly. But the thing is, the township should not have given occupancy permits until they had the accurate number of people living out here to have the plant in operation. So what the township did was they allowed the developer to put in a holding tank, and they are billing the residents of this subdivision for all the cost of the holding tanks as well as the haulage of all the sewage. So that should not be done, because the reason it should not be done is because the developer and the township signed an agreement that this development will only be allowed when the sewer plant is in operation. So the sewer plant is not being operated and is not even yet being completed, construction has not been completed. Why are the residents being billed for all this? Oh, he knows everything. He was told, there are emails from him showing that he was fully aware of it. He knew that the documents were not there. He knew everything. In fact, after the elections got over, I emailed him for all the financials of this development, and he has refused to give the financials of this development, including the water and wastewater. Some residents now are asking him at the next council meeting for the financials. Another councillor, who was my deputy mayor, Bob Meadows, he's asked for the financials and he's refused to provide the financials. In that email also, he's talked about the past council being involved in manipulations. So I asked him, what are the manipulations that took place? Because now residents are being affected because of manipulations taking place. And he's refused to answer any more emails of me. So there are problems that have occurred with this whole development. And 99% of the problems are with the township, because the township should not have allowed things to go through, because there was a land tribunal decision and each of the north side and the south side had over 100 conditions to be fulfilled. And until those conditions were fulfilled, this thing should not have gone through. So they allowed it to go through, and the township and the councillors who approved it, including the engineers and the consultants. At the last council meeting, people were furious about the way this whole development is going through. And so the mayor is fully aware, the current council is fully aware of everything. So I hope things get resolved. I think everyone should sit at the table, the current council, the residents who are affected, as well as developers should all sit at the table together and, settle this out and see that everything is, done properly. Because at the end of the day, whether people are coming from Brampton for anywhere in whichever part of Ontario they are coming in, they are our community in the end. And if we don't work together, then we are not going to be able to live together, right? So if one family is affected, the whole township is affected. So that's the way I looked at it when I was the mayor, and that's the reason I refused to sign any document on this development. So I hope so things get resolved. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। So once again, we are protesting here against the builder, how the whole situation has turned out to be. These houses were booked by all of us back in 2021, and now the closing has approached. We want to close the houses. These are our dream homes that we bought. We were looking forward to, raising our families here, making this our community. But the way the market has turned, it was unexpected. We are not backing out of the contract. We want to close. We want to live here still. We have put our hard-earned money as down payments when booking the house. Some people have put in 300K to 500K as advance payments, as down payments at the time of the booking. These are hard-earned money, life savings. We don't want to walk away from it. We want to close the houses. All we want is builder to cooperate with us. At the time of bookings, the builder had launched the price on day one, and the price that it was sold at the last day had a difference of 600K and more. Now, we are asking the builder, if the market was going up, they were jacking up the prices every month, every week. We are expecting it the same way to reciprocate now, because the market has gone down. The appraisals are coming so low, right? We can't even get that extra difference of the money from any back pocket.
So this is what we are asking from the builder, to cooperate with us. That's why we are requesting builder to work with us, not against us. These are our dream homes. We all want to close these properties, and we have put our life savings down. People have put 300k, 400k down payments, and we are all of us are asking for either or more time that we can sell our properties. The properties we currently live in Brampton, properties are not selling because the market has shifted. So we are asking for more time, or we are asking for match the appraisal, because appraisals are very, very low in these houses. There's 400, 500k gap. So how can we fill that gap? We are ready to close these houses. We just need a support from builder that we can close these houses. This is a beautiful community, and we all want to live here. We all want to prosper here. ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਲਈ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।